Vipi, before nichape my errands Kanairo niliamua kukula hizi samosa hapa Koja. After nimeshuka tu gari zinakuanga 2020. So after nimekula na zikaslap vibaya sana, ndio mimi hiyo nikielekea Tomboya Street. Nikapita Fire Station na Eastmart, hizo zote ziko huko hivyo Tomboya Street. So nikavuka barabara, nilikuwa naishia Kimathi House. So nikafika Odeon, nikachapa hiyo kona ya hapo hivyo Odeon. Nikapita hiyo street ya Kimathi House. So after nimevuka barabara, Kimathi House iko opposite Kimathi. So hii ndio Kimathi House and then Kimathi ndio iko opposite, ama opposite to Nation Media House. So after nimeingia Kimathi ndiko huku, nikafika check up hapo hivyo kidogo kidogo, and then hapa hivi nikasema ninaenda Topserve, nikaingia elevator, iko second floor room 203. So nikafika kwa shop, nilikuwa nafaa kubuy some stuff, na pia nilikuwa nataka kuwa show sales zenye wako nazo kama hizi kickboards at different prices, colors, sizes, kulingana na preference yako tu as a baker ama mtu mwenye unaweza taka kujua mambo ya baking. Hizi turning table, chocolate bars kutoka 100, 200, different types, colors. Kuna hii ya brown, kuna ya white. So whichever you want, unaona zinaanza 100 if you want it for cake, ama hata yako if you just want it. Then kuna scoop, kuna knives, kuna pearls, kuna sugar balls, baking tins, varieties, star, round, box, whichever you can think about. And then toppers, kuna za Mr. and Mrs. Hizi ni zenye ni acrylic, kuna different acrylic, kuna hizi zenye ni printed, zenye ni edible, na kuna hizi zingine zenye ni not edible but ni themed za kina Sofia. Mimi nilikuwa na print yenye ni edible, so unatuma on WhatsApp and then wana print na icing sugar, hiyo unaweza kula. Kuna graduation cups zenye ni ready made, shoes zenye ni za baby showers, sugar flowers. If you know how to decorate na hujui how to make flowers, ziko available. Hizi ni za themes, kama wewe uko na theme kama hiyo ya keki yenye iko hapo, kuna uto tuchupa tudogo tu dummy. And then there is a sugar balls in small quantities, nilionyesha zile kubwa. Toppers ziko available, kuna hadi hizi crowns ziko mingi, kuna cherries ziko pia on sale, tudogo na kubwa. Kuna flavors bado, kuna the smallest to the biggest pia ziko on sale Topserve. So after that tunawapeleka to party mode, kwenye you make your party interesting ya mtoto wako ama yako. So ukiingia huku unaanza na table covers, kuna themes kama keki ni ya Spider-Man, kama ni ya princess, kuna hizo covers, kuna balloons zenye ni kubwa pia, and then pia ziko na kitu ya kupuliza, kuna yenye ni manual, kuna yenye ni electric, utaziona hapo pia za kunini balloons kama ni mingi. Kuna the masquerade masks, kuna kofia, kuna party cups, kuna party plates, ndizo hizo mtaziona hapo hivyo zenye ni disposable after your party. So huku hivi ni kwa sherehe tu, ukitaka sherehe yako ikuwe interesting, ikuwe themed, you find them huku hivi very affordable. Juu kama hiyo table cover yenye nimeonyesha it's just 100 bob. So kuna gift bags, kuna ribbons, everything to make your theme party to come true. Whatever you dream about your party inaweza come true at Topserve. Unazipata at from as low as 100 bob. So ukifika huko unaweza chagua candles. So kuna poppers hizi za kusema it's a boy, it's a girl, kuna za anniversary, kuna za happy birthday, ziko different. Kuna curtains from 200, kuna weighing scales, machine za kukoroga keki. So showing you everything that is on sale at Topserve. Unaweza visit, hizi ni za kutengeneza keki, kuna ya the Louis Vuitton, Gucci, music. Unajua keki inaweza kuwa hata ya Gucci pia, kulingana na theme yenye unataka. Kuna hizi za whipping cream, ziko preserved very well. Kuna za cupcakes. So as a baker, anything you can think about, anything you want, hadi hizo straws zenye ni disposable unaweza zipata. Sa hizi kuna hizi new cake boards za kudecorate in town. Unaniona venye zinakaa fiti, zinakaa classy, na ni affordable, ni the same prices. And then prices zinaonekana hapo hivyo kwa kila product. So ukiingia usikue na shida. Kuna hadi hizi rolling pins zenye ziko na themes kama hiyo ya football yenye iko na flowers. If you want to make a chess themed cake,
ndio hizo molds. If you want to make chocolates, hizi ni zenye zinatengeneza chocolate, una melt, unaweka hapo ndani, unatoka na something that is themed. Kutoka hizo zenye nimeonyesha za chess, and then I was done with whatever I was buying, and you can visit Topserve anytime. So blessings.